Pastor Don here. Come on, part 2. Never do mulimo yesterday. Sago maliriza. So I'm here to finish what I started. And this is going to be the way. Actually, this is a great turn for this channel. Want to talk about God and money. Cause obulamu obutalimu sente bukaluba. Kyokka obulamu obutalimu Katonda tebuba bulamu. Life without money is hard, but life without God, it's not actually even life. Naye abankubira musoke mundeke malize program. Mukama yebaziwe baba sebo ne banyebo ambaniriza leero. Eggulo twakomye nga njogedde ku investments and having multiple sources of income. Kakati nafunye new feedback, by the way, on TikTok so much. People that have reached out to me abasinga mumbuzizza nnyo kati pastor sirina na capital, how can I have different or multiple sources of income? Kakati katutandikirawo ekisookera ddala Katonda tukkirize yagaba obugagga. Ekyo bwe tukkiriza nga tweyongerayo obugagga kiki eri Katonda. Tulaba Katonda nga yogera n'omusajja gwe bayitaani Ibrahim. Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Zino ennyiriri nzi repeating. I've ever repeated this scripture so that one can pick something. This man called Abraham, Mukama amugamba ebigambo bino kambisome. Genesis 12. Genesis 12, where you are. Where are you? I'm here. Genesis chapter 12, verses 1. And the Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land that I'll show to you. Verses 2. I'll make you into a great nation. Nja kufuula eggwanga ery'amaanyi. Mukama atandika agamba Ibrahimu, va mu nyumba ya kitaawo, va mu bantu bo, va mu bantu abakumanyi. Genda gyendi kulaga. Kitegeeza Mukama yali talaze Ibrahimu gy'aba alaga. Wabula Mukama yagamba Ibrahimu, gwe tambula. Bw'otambula nja kwegattako. Katonda obugagga yabugaba. Naye Katonda obugagga abuwaaba abatandise okubunoonya. Okujjako ng'oli mulangira, oba waawo ng'oli planned kid, ng'oli mwana wa Sudiru, taatawo n'afa naye n'akulekera obugagga. Ne bw'aba mulamu nga waali obugagga bwa taata busooka obubwo. Naye saagala nze kwogera n'abo ba planned kid, soogera nabo, njogera n'abo abalinga nze abatali planned. Nga okulira maka galimu ssente naye nga muli bangi toli wekka. Ng'obugagga bwa ddadi ne bubawe bulinga ensi bulabanga era ebutenda nga gwe olaba bulabe munanga ate bubwo. Kati nze kanjogera n'abafaanana nga nze. Abamaggwa ali obulungi tompa matu. Njagala kwogera n'abo abanfaanana. I want to talk to that person that is exactly like me, who wants to be great in life. Naye ng'ebintu kati bikaluba. Kati wama kanjogere naawe. Olunaku lw'otandise okunoonya obugagga, mundamu gwe mubaamu eddoboozi erigamba nti I have to be better than what I am today. Kati otandika okutambula. Bw'otandika okutambula ng'onoonya obugagga, Katonda akwegattako. Tulaba Katonda ng'agamba Ibulaamu wano, the Lord had said to Abraham, go from your country, from your people, and your father's household, to the land that I will show unto you. Va mu bantu abakumanyi. Waliwo by'otagenda kwakiivinga kubanga olemedde mu bantu bo. Y'ensonga lwaki omuntu ava Uganda n'agenda e Bulaaya n'akola ssente n'azifuna n'adda wano ne zifa. Anti kubanga bw'obeera mu bantu bo ebizibu byabifuuka bizibu byo. Waliwo abatuwalana olweyawalananga kitange, olweyawalananga mmange, nga nange walaba nga ntandise okubaako kyenfuuka. Ngenda gwa mu mpalana ya kitange, ngenda gwa mu ddogo lya mmange. Eyaloganga kitange ne mmange eddogo bagenda ddiza kunze balijje ku kitange.
ate akyawa nnyoko naawe aba takwagala, n'akyawa kitaawo naawe tali kwagala. Kakati obugagga babunoonya, naye wakati mu kunoonya obugagga mulimu kye bayita okwewala ebizibu. Ebizibu babidduka. Actually omuntu anaaba ow'amagezi mu nsi era ow'amaanyi mu nsi anaakola ebyamagezi yeewala ebizibu. Ebizibu babidduka. Osobola okudduka ebizibu. Kyova olaba ffenna gye batuzaalidde si gye tukulidde. For example, nazaalibwa walala, nawangaalira walala, obulamu nabutandikira walala, nkolera walala, nsula walala. For example, kati kankuwa example ennyangu. Nkulidde ku Ntebe Road awo. Zana wembadde Zana awo emirimu nga gitambula. Namasuba Zana emirimu nga gitambula. Nensomera Emengo, nensomera ku Light Secondary. Oba obulamu obulaba. Zana Masaka Bulenga Light Secondary Vocational School Bulenga, Mengo, Mutesa. You see that? Now Makerere. Olaba rotation yeyo. Kati ntandise okukola. Nvudde Uganda, ngenze Tanzania, ngenze Kenya, ngenze Malawi. Obulamu buganye nkomyewo. Naye mukudda ewa muzeeyi sikyajaayo. Ngenze wa mukwano gwange okunyamba ebusaabala, cousin brother wange. Ngambye wano tolinaawo kifo, story nagibagambye in the previous video. Maliriza ngenze wa jjajja wange Nansana. Kyokka Nansana ate obulamu gye bwatandikira ate kati essaawa eno obubaze ebibala byendya buli lunaku. Kakati mu bulamu waliwo ebintu bisatu bye tulina okuyiga. Ekisooka, setbacks are part of our journey. Challenges are part of us. At the same time, failures. Failures come to teach us lessons. I want to challenge you to go and buy Mr. Hamis Chigundu's book. It's called Failures and Principles of Success, something like that. Akatabo kahamu akatunze nnyo, genda okagule okasome. Yeah, it's about failures and successes or principles of success. Kahamis Chigundu. It will help you a lot. Genda okasome. Kakati gye tukulidde si gye tuwangaalira, oba gye batuzaalidde si gye tukulira. Nze ngenze Nansana. Sikiroota nkole mbwongo bange nti ndigende Nansana. Mbadde planned kid ago ge mazima. Naye Katonda nga ayagala mbeere kaana kambaata. Nga Katonda ayagala neetakulire. Obulamu butandise. Kati ensi Katonda gye yalaga Ibulayimu amugamba tambula. Nange ensi Katonda gye yaŋŋamba nti yeribamu omukisa gwange ensi teyayogera nange era saamuwulira. Naye natandika okutambula. Olwo lwonna olugendo lwenkugamba nze saali musumba. Naye nali mulokole. Naye eno gye mmalidde, at the peak I am a pastor. Nina kyengezaako okwogera naawe. Mu bwongo obwo sooka ove we bakumanyi. Sooka ove mu baganda bo. Bw'oba osobola okufuluma mu Uganda, fuluma genda osooka olwane. Obugagga babunoonya. Obugagga babutambulira. Katonda agamba Ibulayimu amugamba nti go live your own country, leave your own people, leave your father's house to the land that I will show unto you. Obugagga ne Katonda tebwawukana na Katonda. Actually obugagga tebabwawula na Katonda. Obugagga babutambulira. Obugagga babunoonya.
waliwo byotagenda kukwatako kubanga waliwo yawalananga maama wo nga gamba omwana wa gundi, waliwo yawalananga taga abaana ba gundi yafunyemu omwana ono nemetuzaalo nabo waliwo agamba ono alowooza atusinga nnyo. Ate n'okwewala ebizibu by'abantu anti bw'obabeerako buli anaafiirwa ne bw'aba tali close nammwe ne bw'aba tamumanyi kikakatako okuziika, kikakatako okubeerawo ku mukolo gw'omwana wa gundi. Banaakulaba batya? Maama we ejja okujja gamba banaatulaba batya bannange Doni bw'otakola kino ku mukolo gwa gundi. I hope I'm trying to make some sense. Kakati omuntu anaaba ow'amaanyi asooka kwewala bizibu, asooka ava mu bantu be. Mwekamba buulire bw'ogenda mu nsi gye batakumanyi bafiirwa omuntu ne baziika wali nga gwe edduuka lyo ligule ng'okola ssente, anti tebakumanyi. Ate eyo batandika n'okulowooleza binene kuba tebamanyi na gy'oli, teri n'alina budde bukuwalana tebamanyi na sitoole yo. Katonda agamba Ibrahimu, va wano w'omanyiddwa, genda, nze ndi ddoboozi likugamba nti va wooli, tambula, genda. Katonda ffenna agenda kutuwa omukisa, naye zino principles tulina kuzitegeera. Obugagga banoonya bunoonye, wakati mu kunoonya obugagga mulimu kye bayita okwewala ebizibu. Mwenze kambanyumize story. Ebiseera ebyo obulamu butandise, ndaba nga buli kimu kitambula nga bwe nakibala. Nkoze edduuka litambula, kansanga liri mukwano gwange muko tukola ffenna. Nkoze edduuka eryange ebbunga litambula. Nkoze edduuka eddala Makindye litambula. Nkoze edduuka eddala Ntinda litambula. Sente zijja nga sikyalina budde butula mu dduuka, mbeera ku rotation bwendi. That time nali nsuubula mu kibuga ebintu. I get stuff from here, go supply. Get stuff, go supply. Kati nga mbeera omanya nti ekansanga twetaaga kino, ebbunga twetaaga kino, Makindye twetaaga kino, Ntinda weetaaga kino. Business egeze ekyengera nzigudde branch endala. Bakasoma baweze. Mukwano gwanga ngamba ejjinja, customer actually they need such a business. Ngenze ejjinja nziguddewo edduuka likoze sente empya n'enkadde. Bampisa embalala nziguddewo embalala edduuka likola sente empya n'enkadde. Mu butuufu ne mpulira nga ndi ku piki. Kakati ne ngamba nina okubaako kyengatta ku byenkola. What did I do? Ne ngenda ninjogera ne mukwano gwange bamuyita Kefa, nantwala mu banka bagiyita Letshego. Olwo sentinali sente ze yali etuwa zaali ntono, nabagambye youth livelihood. Ate nga ntya okulya looni nteekeyo property zange zino ze nali maze okufuna 7. Kati Kefa alaba weakness yange we yali nkola sente nzifuna, antwala mu kibanka bakiyitanga Letshego. Kyabeeranga katwe awo nerabiddewo bayita batya ekizimbe ekye katuguzimbe gunene nnyo. Banziba setback number 1 enkuba. Antwala mu kiguruupu ky'abasuubuzi. Kefa nali mwegomba ali musajja w'amaanyi, naye nga simanyi nti yagwa. Antwala mu banka, njogera n'omukyala bamuyita musomesa, ambuuza oyagala kimuga, njagala genda China. Business kizo ina mugamba business ze nina zikola nti zikola. Ansabye statement nzirese nanga gwe tugenda kuwa sente, oyagala sente mmeka nenzi mugamba. Nanga kati kyogenda okukola, ogenda kusooka obeere wansi w'eki, ogenda kwegatta mu basuubuzi bano, osavinge nabo okumala emyezi oba ngamba 3 oba 6, sijjukira bulungi, oba myezi oba sijjukira. Osavinge nabo tugenda kuwa sente ogende. Akati bwe ngende no mugubiina abasiru banga tobongo bagamba banka bagitanga Letshego awe katwera banziba. Mwanziba bali Letshego banka bwe mba mukyali wa I don't know. Mwanziba era mba banja ne mu maaso ga Katonda ndi babanja. Bangamba nti kati wano saving aboti bo saving aboti ogenda kubasi banyo nabe anyway neteekayo sente. Kumba muzanyo gwawe gwali weguti.
mala okuteekayo sente bagamba ate kakati otuusa okufuna sente naye ate omemba afuno adefaultinze bw'oba osobola musasulire twamuwa sente tumanje ba weeks 6 oba myezi 6 wabula sijjukira nga nkwata sente nga nziteekayo kati bagamba kati ngendo okusaba sente bagamba mumpe baga ate tubabanga sako yo josevinga nayo basako b'ekibiina kyo stuff like that ate muli member omulala mbuza kefa member yo nti kakati yo naye defaulting ne buno musende bagenda okuwa nazo ziweeyo boy eno sirikale nga linda kato nga sina ziwayo kati nze ndi mugezi nakeera lumu nenzijja ne mbagamba nina challenge yenfunyemu mbadde nsaba musoke mumpe ku savings zange zino musoke muzimpeeko nga ntandise okulaba bano baagala kunziba savings ziweze naye ntandise okusasulira bali kubanga nsobola okufuna sente abali mugasako mubimanyi okuwa sente soko balansinge kaloni koli ka busente butono kumbe nga tuogera mu sente kakade kamu plus mitwalo weje wakama na nyamba savings zange nenzibajjako mu magezi ne banziba ziri ezisigadde emanya abo bafere kati setbacks kati ezo tezeewalika era ezo ku lugendo lwaffe zaatuwandiikibwa waliwo ensobi nga zirina kukubanga otambula actually tukimanye ebitwambaza engatto si kubeera bubeezi smart wabula kukuuma njala mu bigere byaffe nkiddemu ekitwambaza engatto si kunyuma naye n'okwekuuma emisumaali egisobola okutufumita mu bigere engatto tetuzambala we don't just put shoes for smartness or to look smart but also for safety of our own lives. Munango omuntu ayambadde engatto ayina bitamukuba osobola okulinnya ku musumaali ne gukuwa tetanus ekintu kyonna kisobola okukusala kakati waliwo ebitutomera nga tosobola kubyewala nga birina kukuba kitwale ng'omusumaali gw'olinnyako ne guyita mu ngatto olaga bw'oyambala engatto olina ebitakubaako naye nagga musumaali gunfumise guyise mu ngatto imagine bwe guba gusobola okuyita mu ngatto olusinga wadde toyambadde engatto kakati waliwo ebikubaako ng'otandika ng'ebyo olina obbigumira nga bw'oliba ofuuse w'amaanyi tebiri kulumya mutwe basebo ne banya bumukkirize mbagambe nti wakati mu lugendo lw'okunoonya obugagga tulina bye twewala. There are some avoidable mistakes and there are those that are unavoidable. Banziba kati obwongo bwawe ne buddamu amagezi nga kalira bayo nava mu sentinale yange baali bampa obusende nga butono naye nga bunkolera wakati awo mu kulowooza ekiddako nefuna omukyala yali mukwano gwange nnyo ebbunga awo bamuyitanga Marjorie Nsanji wherever you are Majo nkwagala nnyo mukama akuwa omukisa. Marjorie Nsanji yali akola ne banka bagita Black Uganda. Bamanyi Black Uganda. Black Uganda has a brick on my life. Black Uganda yanyamba nnyo be bampa sente ezantwala e China for my first trip. This is what happened. I called Majo, I sat her down. Nemulaga business zange bwe zikola, nemulaga bwe nkola. Majo teyantawanya. Yantwala butwazi mu office nga signing wano. Tuina account. Nangamba, yangamba ki? Genda ofuneyo abantu babiri nga basevinga naffe bakusayiningire. Nendita omukyala bamuyita Joan mujjukira n'omwami omulala bamuyita Kayinamula yakoleranga bbunga awo. Kayinamula gy'oli mukama akuwa omukisa bangamba kati wadda Kiboga. Big up to you brother. Ne bansayiningira nengenda Black nempa sente nengenda China. Kati oyo njogera 2013-2014. My journey started. My plane took off. Kati nenjiga byengenda okugabana nayo wamanga. Number 1, botandika business ya importation oba importing, wetaaga okubanga olina kye beta cash flow. You need to be with cash flow. Number 2, you need what we call a passive income. Kubanga nabeeranga ku nnyonyi buli mwezi
nge Uganda mbera weeks 2 ku 3 nge China mbera weeks 2 ku 3 kati nga balance nga bu balance nze budde nakola sente era manyi sente bwe bazikola era nalaba nga ngaggawala era obulamu manyi omuntu nga agaggawala naye manyi n'ebisobola okulemesa omuntu okugaggawala kubanga ebintu byajjanga kubanga nalina cash flow ng'eri waggulu nnyo nga bituuka ku airport muganda wange musiraamu abisasula omusolo n'abijjawo with his own money najja n'abiteeka ku dduuka nga waliwo agenda okumuwa sente z'aba akozesezza naye wakati mu kubanga nali nkola nnyo nadduka nnyo nga sisoose kulenga strategy ya management. I would be far had I thought about management. Obulamu bwange bwonna nayagala nnyo okwezimbirako emirimu. I failed to build the systems. Era business nze kyajinzijamu ey'engoye. Kubanga nakola nnyo era bye najjamu nakati bibala mbirina. Naye natuuka nenjivaamu nenjikoowa. Kubanga saali na magezi that time agazimba systems. Ate si kyenenyeza kuba nali muto. Omanyi bw'oba omuto waliwo by'okola ng'omuto. Ekyokusatu oba ekyokubiri nasasula school fees. Nakolanga nnyo nga nkozesa amaanyi mangi kuba ebintu nabyejjiranga China nga mbyejjira ttake nga nfuna amagoba mangi kati nga abanzi bakizibu kyakubategeera naye nali sikyakulaakulana. Capital wange yasigala nga ali stagnant kubanga bano nze yababalansinga nga nali sikyaliwo nga ndi kati olukulebe mugamba halo olinawo sente mmekaawo ninawo millions 2.5 okay duko ziteke ku centenary olinawo sente mmekaawo ninawo millions 3.5 duko ziteke ku centenary olinawo sente mmekaawo ninawo million 1.5 duko ziteke ku centenary olinawo sente mmekaawo ninawo million 4. Just imagine oli China tolina manager obalansinga edduuka eriri ekansanga edduuka eriri ebbunga edduuka eriri emakindi edduuka eriri entinda embala n'ejjinja amaduuka 6 ogabalansingira ogamanyi jingira ku ssimu. Kati bano batandika kuwa sente wadde mbo kugamba nyinawo milioni 2 nga alina 4. Kati kubanga stoko nabyegulyanga China ebintu nga byalayisi nnyo kati nga nsindika ebintu in abundance. Kati nga ne bwemba nkomyewo wane edduuka ndisanga lijjudde ng'obwongo bwange tebumpa nti naye ebintu bino kuba obigula layisi bye bijja amazima nga capital mulina nga looni yange ngitambuza bulungi ne Black Uganda nga buli kimu kitambula bulungi era nga neeyagala era obulamu nga bwebwo nga butambula nga bwe nabubala. Wakati mu lugendo olwo obwongo bwange tebwampeereza nti omusajja aba ne gwe bayita financial manager. Era obwongo tebwampeereza nti a businessman needs what we call an internal auditor. Ebyo nasaabirowoozanga mpaka olunaku luno lwakeera ne nga kati njagala kukola njagala kumanya stoko gwe nnina ne capital gwe nnina nembala amaduuka gonna n'omukyalo oyo so amwera Violet wherever you am kama kuwa musa Violet nemuleeta n'abala business zange nangamba capital gwe nnina mu business zange nga capital gwe nayina emyaka 2 emabega ate nga mbadde nkola nnyo nga n'amaduuka gange ganyirira naye wakati awo nali nina byenkoze ntandise okuzimba ku nyumba ezitegeerekeka. I've invested as a man nga ntandise okukola ebi nange of course nga mbiraba naye nga business mbadde sizinywamu already nali nkola ebirala tomanyi nakugambye nti business nali njikola naye nga nina business yange eri ey'amataka ettaka tebaligulanga nnyama nti lunaku omuntu ajja ku bbucha n'agula ennyama
si mafuta nti buli mwagenda ku petrol station naga teka moto kwa mpikipiki nedda ettaka bwoba olikola on small scale. In a month you can sell a piece of land, or in 2 months, or even in 3 months. Onza n'obutatunda in 6 months. Naye nakizuula nga capital wange mu ngoye yali y'omu for 2 years. Kati omukyala n'angamba mpa sales books. We nakizuulira nti n'abaana abamu ebyokuwandika baali baabivaako. Era omukyala oyo n'ampa amagezi. N'angamba you don't have management skills. Munsasire lemepoza bi. Munsasire bakama bange. I'm so sorry, that was so tactical. I had a call here. So I was telling you, kati nenkizuula nti okubanga okola business successfully or successful, you need a manager. Omukyala n'ampa amagezi n'angamba nti okola kyokola okimanyi naye togenda kifunamu. Lwaki? N'angamba you either appoint a manager omuterewo favorable working conditions ng'asobola okumanaginga businesses zino buli lunaku, omuzimbire system, byonna n'abingamba n'ampa amagezi era manager ne mufuna ne system ne tugezaako okugizimba naye mpulya nga mutewali kiddako. Business ezo nenzitunda. Bwe nazitunda, bw'oba otunda business ng'olina omukisa gwa Katonda tokola loss, naye atalina mukisa gwa Katonda teri kintu kizibu nga kutunda business. Kati nze Mukama yannyamba, nali mugezi. Buli business gye nalimu omwana gwe nali nkozesa gwe nawa chance ogigula oba okufuna agigula. Kati agamagezi nga kuwadde, when you want to sell your business, your manager, the business manager, whoever that is head of that branch, mwe option to look for a person that can buy it. Kuba ye yamanyi nnyo bwekola, era ye yamanyi nnyo bw'abadde akubba, era ye yamanyi bw'agenda okugamba oli gw'ayagala agule business yo bwekola. Bonna be nawo omukisa. Only one that managed to buy the shop. Others they got customers. And the customers they got that bought my businesses, they used to be our customers. To date, those businesses are still in operation. Era bagagga bananyini baazo nze bampa sente era nenkola ebirala. Kati kyeno kye nakola kubanga these were my sources of income. Buli business gye natunda sente ezo naziteeka mu ttaka kubanga ettaka lyo nali ndimanyi teryetaaga manager, ate osobola oddikolera ku ssimu. Ekikulu kugula ttaka, kwata kyapa kyo, kwata ndagaano yo, baako kyoteeka ku ttaka eryo as security. Businesses 5 actually nyaze natunda nesikaza kansanga na bunga. Kansanga I pull out peacefully nga ndaba sikyalina nnyo budde. But listen, kati businesses ezo nyanzitunze naye zonna nziguzeemu amataka. Kati kubanga nalina principle gye nalaba ku taata wange akola coffee gwasuubudde, ye akola coffee gwajje mu nnimiro ye, his own farms and gardens, asuubula anoga. He was a coffee farmer and a coffee trader, my father. Nga ebijanjalo byo tabirima, asuubula bisuubule. Kati ngobonga lwaki tate mwanyi, why is my father, lwaki tata wange alima emmwanyi nozisuubula naye ebijanjalo byo tabirima abisuubula busuubuzi. Kati ebyo bye nakula ndaba nga ndaba muzeeyi afuna sente mu miti gya kalitunzi, afuna sente mu coffee gwasuubudde ne gwajje mu nnimiro ze. Muzeeyi afuna sente mu rentals, muzeeyi afuna sente mu businesses ze. Kati ebyo nintandika obitegeera mu bwongo bwange nti omusajja akula nga alina multiple sources of income.
nenkwata sente zange neziteeka mu ttaka. Naye ettaka nalina pieces zange 7 nengattako endala 4 nemba ne pieces 11. Luli natundanga nga bwentunda nzizaawo nzijjako magoba. Kakati nina pieces z'ettaka 11. Ndi mugagga mu assets. Nina liquid. Nga nsigaza olwo edduuka limu liri bunga naye nga likola. System yalimu bonna manager bonna abali bonna I flushed them out. Nentandika okukola ne mukwano gwange. She offered herself to work with me, Rita. Rita, in Chicago, in America. May God bless you, Rita. Come on, Komukisa. She offered herself to work for me and with me freely. Tansokola sente. Bwengende China bwendete ebintu byaffe bwe tubitunda kati olwo nenfuuka supplier. I bring things, I start to supply them. Abalina amaduuka babinona. Then I felt a need of having a store in town. Nenzija mu kibuga. Nentandika okukolera mu Premier. Kati olwo nga nina businesses 2 ziri easy to manage and they were both capital intense and I had enough experience. Ebyo byonna byenkugamba nga nkyayiriba nga ngenda wansi n'enjiriba engatto. Ngenda wansi n'enjiriba kyesirina. Nga n'aba wansi mu dduuka abandaba tebamanyi nnyo naye nga balaba mbeera smart. Jjukira omwami omu yambuuza, Junju okuze. Ne mugamba nkuze. Nanga ni obeera smart. Weekubyakubya obukalu. Owunya bulungi. Simanyi oli mufere. Ne mugamba lwaki ongambye bw'otyo? Nedda sikutegeera. Oyiriba engatto lwaki obeera smart? Kakati omusajja oyo yakiŋŋamba naye nga nze nkimanya akalina kye yeekengedde mu nze. Ng'alaba level gye ndiko sisaanidde kubanga njiriba. Nampa engatto naye nze nga neemuleetyanga ssente ze. Kati mpaka olunaku olumu lwe twesanga ku nnyonyi nze naye nga Junju. Olagawa. Ne mugamba ngenda China. Kola ki? Kusuubula. Nangamba ani yakuleeta China? Ne mugamba maze emyaka 3 nga nsuubula China. Nanga nakulaba. Kati bino byonna mbyogedde lwaki? Omuntu anaaba ow'amaanyi tobuuka mitendera. Si buli kizibu ekikkuba nti kigenda kukujja mu business nedda. Ekizibu bwe kikkuba kirina kukuwa strategy empya. How you should handle your businesses. Namanya nti amaduuka amangi gakola naye geetaaga management ate gye nali sobola kusustaininga. Osobola okukola ng'oli overwhelmed nga bakulaba okola naye nga amazima ga Katonda mu ggulu. Okolerera balala. Nze nina abantu bemmanyi. Sigenda kuboogera mannya. Nina omwami gwe mmanyi abangi $1 million ndowooza nga 15. Alina properties. Omuntu yenna amwegomba. He lives a life that everyone will be like, yeah. Naye omala kumanya bulamu bwe munda n'ogamba nti kati oyo takola. Era talina kiddako. Like, waliwo obeera nga you overwhelm yourself for nothing when you're earning nothing. Naye ng'obulamu bw'olimu yo in a life of pleasing and scaring people. Ng'abantu abakulu abakulowooza nti oli bulungi watuuka gy'olaga yet nga oli bubi. Bino n'ebigambo mbyogera. Lwaki njogera ebigambo bino? Ekinjogezesa ebigambo bino njagala kuteekateeka. Njagala kutegeka. Tokolerera bulamu busanyusa balala. Tokolerera bulamu buleetera balala kwogerako gundi yakola, gundi ali bwati, gundi ali bwati. Njagala olwane obeere mu bulamu nga ggwe gw'obutegeera. Don't live beyond your means. Ojja kwagala okakasa abantu nti ovuga Prado, ovuga Range Rover, ovuga Benz. Naye nga Benz eyo gy'ovuga amazima gakangulu kadi yaayo eri wa manerenda. Benz gy'ovuga kituufu tukakasizza nti ogirina. Naye nga Benz tosobola gimanaginga na gimaintaininga nga bwefa. Egenda parking emyezi 3 olinda sente gikanika. Naye nga abantu ga, my Benz, you know my Benz, you know my Benz. Kakati
obulamu obwo kutambulira mu mmotoka nga kadi eri wamma nerenda kale wakiri banka egigulire otobe ne banka eyo nno kanveeyo naye nayiga nti kibi okubeera mu bulamu obusanyusa olala era ona omuntu anaakola obugagga you have to live your own life, don't live other people's lives. Nedda gwe beera mu bulamu bwo buno obulamu bukakasa abalala munnange butukozesezza ensobi ffenna nze sibeera nko mu bulamu obwo naye nnyina bendabye nga kibakuba kati nkoze business nentuuka nempulira nga engoye ntuuse ku siiringi yaazo kubanga wakati nga nkola engoye ministry yali etandise okunsika ate mukama nga aleese opportunities empya weewaawo angaseeko abantu ab'amaanyi mu buweereza nga nina obuweereza obutwala ku leva endala so nensalawo engoye zino nzaagala n'engatto nga bwe nabikolanga naye nga mpulira future yabyo tumi ekendedde kuba byali bidemandinga nze to be available, yet ministry was pulling me. So I pulled out of that business and I invested all my money in the properties. But that was one of the biggest mistakes I have ever done in the world. Najja mu business y'ettaka gye nnali nkola ng'eriko daily income, ng'eriko financial avenues ez'enjawulo, nemba kati nga gye ntunuulidde yokka kubanga ninayo bu rentals obumpaayo obusente sente. The fact that I ignored that I had a loan I was servicing, nga manyi abanka bwetwalako nange ezensiga zaako zimmala kati nga simanyi nti ate obuweereza buno ate bwo buli money intense. There is nothing as expensive as ministry. Kati ensobi gye nakola gye nsembayo okwejjusa mu nsi is pulling out of the business that was successful making money. Ngenda okujjukira okuddamu okusigaza akaduuka kange ebbunga. It was late. Capital nali sikyaswa mufuna kubanga sente zonna zaali ziri mu mataka, ate nga amataka ago obwongo bagamaze okuŋŋaana nti kati gafuuse mataka go togatunda. Of course nga obwongo bina kye bumaze okutunuulira, but still it was a setback that I'm regretting to date, but I don't regret making that mistake. Is it confusing? Yes, I know it is confusing. Kyannuma nnyo okuva mu bizinesi ezaali zitambula era singa ndi wala, naye ate neebaza Katonda olwa setback eyo kubanga singa saakola decision eva mu bizinesi ezo essaawa eno sandibadde musumba. Bemmanyi byemmanyi gyentambulidde, amawanga gengenzeemu, obulamu bw'abantu bwenkyusizza, abantu bensisinkanye byentegedde sandibitegedde singa saakola decision eyo. Mukama mwebaza, ngenda okuva mu bulamu obwo nga property zange nzirina, nga ndi mugagga mu assets naye nga cash flow sikyalina. Mukama yeebazibwe, munsaasire another pause. Again munsonyiwe naye njagala kwebaza Katonda ku lw'essimu eyo nayo. Anyway, I was telling you dear friends that nebaza Katonda olw'ensobi ze nakola. You know, we learn from mistakes and there are some tactical mistakes. Olw'ensobi ze tukola nga tetutegedde nga Katonda yazitukozesezza ne twesanga nga ensobi ezo gufuuse omukisa gye tuli. Mukama mwebaza nti bwe nzija mu bulamu bw'obuweereza fule, ne wali nali mu buweereza naye kati wano njogera ku full time ministry. Fule I was deep into ministry, naye wakati nga ndi deep into ministry bintu bisatu bye byambaako. Number one, I learned to live with nothing. Number two, I got true partners. Number three, I learned that man
can depend on God entirely and man lives. Katonda yampa abantu basatu mu bulamu bwange abayimirira ennyo mu bulamu buno. Asooka bamuyita Grace, owookubiri bamuyita Bruce, owookusatu bamuyita Irene. Basatu. Owookuna Liz, bana. Owookutaano Angela, ow'omukaaga Maureen, ow'omusanvu Mwami Buwembo. These 7 people bonna balamu, bonna weebali. They became my pillars. They became my strength. But none of them knew what they meant to me. Kubona teri n'omu yamanya kye yali ategeeza gye ndi. Bandabanga nga musumba waabwe. Naye they became everything to me. Kubanga tebaŋŋanya kujula. Mukama nampa omukisa ne ŋŋendanga okwogeranga ne organizations about finances. By the way, professionally, I am qualified to talk about finances. Academically qualified to do. Yes. Kati wakati awo ng'obulamu mbuzimba nalina okumanya nti Mukama eno setback enkubye because of my own mistakes, personal decisions, at the same time my own future yange Katonda yali amanyi yeeraga. It's God who knew the great turn of my life, because God was realigning my future. Kati awo nga nina okuzimba from a scratch, property nzirina, sirina cash flow. Obusente bwenkola obutonotono mu dduuka lyange lye nali nsigaza erimu ebbunga awo nga busobola okusasula school fees. Owo omuntu yenna gwe mmansazeewo okusasulirako. Sirina family. My children, they were not. I had nothing. Nali buwumu naye nga nina responsibilities ze sisobola kunnyonnyola. Naye nga nzitambuza. Kati nentandika okuzimba obulamu. Nemmanya nti ekyankuba mu business they were systems. Nemmanya nti kati business gye ngenda okukola bagiyita real estate. Nentandika okutegeka kye bayita real estate. Mentally, I started to plan. I started now to look for knowledge. Nentandika okunoonya abantu bennyina okufollowinga. Napoleon Hill. Nentandika okunoonya abantu abali mu real estate. Nentandika okunoonya abantu nga Mr. Lazarus. Nentandika okunoonya abantu nga Idonie. Nentandika okusoma obutabo real estate in Massachusetts, real estate in Indonesia, the future of real estate in India. Those are all books. Nentandika okwetegeka mentally. Nentandika ogenda nga ndaba podcast zaabwe. Nentandika okumiitinga nga abantu mu bulamu buno bwa bulijjo. Ndi musumba. No meeting omuntu akwise for dedication of a certain whatever facility real estate. Noyogenda ebulamu bwa bulijjo. Kati nemmanya future yange nti olugendo lwange tunudde real estate. Nene manya nti real estate gwe ngenda okukola. I have to invest in 3 things. Number 1, commercial buildings.
commercials, maduuka. Number 2, hotels. Yes, hotels. Number 3, apartments. Bisatu. How many do you have now? I don't know. But eyo decision kati gye nkugambye nagikola 2016, 2017. Nenkola decision eyo nengamba that's the way to go. From 2016 to date, I'm walking towards a goal. You cannot change me. You cannot divert me. So many people that knows me, they know this other side of me than the pastor. But there is Don, a businessman. Real estate, for the starters, alumi enjala. Yeah, you can wake up for a day, a week, a month, and you end a month 2-3 minus making one sale like this. Omala omwezi, emyezi nga totunze. Naye waliwo omwezi gumu, waliwo wiki emu, waliwo lunaku lumu lw'osobola okutunda property n'ofuna amagoba agagenda kukulabirira the next 5 years. Namanya kyenjagala, nemanya nti sente ezizimba ebizimbe commercials sezirina. Naye property zo zino zenguze nsobola zitunda nga bwe nfunako mpola mpola nga bwe nza sente zo mu properties. I achieved that. Kati ebirala saagala bigendamu kuba Mukama ampadde omukisa. Njagala kwogera naye mukwano gwange ndaba. I realized it in 2021. Nti newankubadde ndi mu buweereza fule, I'll need a cash flow. I'll need a cash flow. Number 2, I'll need something else that will make me busy when I'm not busy in ministry. Nenkola ki? Number 1, 2022 nenva mu kibuga. Ekibuga nenkifuluma fule completely. Nenzira mu kyalo. Nenzira emaya to regroup myself. Facility empya sigibangamu naye nga we wali ministry nenfunako kalumu kange kamu. It became my home. Naye buli kiro nasulanga nga mpandiika. Nze nina ebitabo by'empandiise biri bwe biti about my life. Nakola mistake bweti, onaku bweti nasinkana Irene nangamba bwati, kino nakiyigiramu Irene, mu bigambo Irene bye yangamba, mistake mwe nagiyigira, Angela yangamba bwati, Mwami Wembo yangamba bwati, Grace yangamba bwati, Bruce wano yayita nakuba akajji, wano Pastor Freddy yakola kino nakino n'alaba omukisa. So nempandika ebintu bingi. Kati 2022 ndimaya nemmanya nti bwe nabeeranga wano nga neebase nakusoma Bible kirungi, naye kyamagezi okubanga nina wano omuntu ankolerera nga nze ne bwe mba nsoma Bible, there is someone that is earning money. Nima okulinda obusente obugenda okujjanga end of month obuva mu rentals, kuba by the time nagenda emaya nali maze okubanga somehow somewhere I've built a financial muscle into rentals. Ebisaagala nagendayo. Kakati uli ebigambo byange. Ndimaya nenkola decision ngamba kantekewo amaduuka 2. Edduuka erimu kanditeekemu things that I'll need for daily use. I'll be number 1 customer for that shop. Na buli muntu anajjanga wano okusaba ku church, bwana yagalanga ekipa y'amazzi mu dduuka enaabangamu, bwana yagalanga ekipa ya soda mu dduuka enaabangamu, bwana abanga yagadde hanki mu dduuka enaabangamu, nga sirina sente.
But with my little finances, nenkwatanga obusende bwange nendekawo akaduuka nekayimirira. Nemmanya nti kalimu omwana akakolamu asasula emitwalo emeka nti 15. Nengamba that is done. Nekabera successful nekakola. Nemmanya nti kakutteyo. Kati njogera on creating a cash flow. Remember these were 2 shops. Kati edduuka eddala yali ofisi yange. Nenga kati edduuka lino nga bwe likutteyo kati wano kanveewo. Kanzire manju mu kizimbe twalina office nene gye nali nzimbye. Nenkubirira nga bw'omanyi nti kamu ka langi nengamba ofisi yange gyezze. Kati lino edduuka target yange yali yaki? Wali wakutteyo muno namwo njagala mu business endala. Business ki? Nentandika okutumya business ezineetoolodde. Kiki kye neetaaga mu bulamu for daily use. Naye nga nkispendingako nnyo nga nsobola okimanaginga nga kitaddemu omuntu mulala. Ng'ate kigenda kutambula n'ekirooto kyange. Ministry and real estate. Katonda tosobola mwawula na bugagga. Obugagga ne Katonda balongo. Wow, kigambo kikyo kintomedde. Wealth and God are twins. Oh, God and wealth are twins. Katonda ye bugagga. God. Oh, wow. Thank you, Holy Spirit. Katonda yasinga obugagga. Oh, my goodness. Oh. Olunyiriri luno luntomedde Mukama. Olunyiriri luno luntomedde. Nyamba ndulabe omwoyo omutukuvu. Olushikere mando shikabrekare manda shate. Mareka shekobrekare mando sherererererere. Dekoila mando shikabrekare mahande. Olunyiriri luntomedde. Yes. Colossians 3:23. Abakolosayi 2:23. And it reads, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Nti buli kyokola kyonna kikole n'omutima gwo gwonna ng'okolera Katonda ng'olinga atakolera bakama abo. Nyo luntomedde. Whatever God is communicating to you and I. Psalms 128 verses 2. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Mbu onaalyanga kubibala ebyentuyo z'emikono gyo oba olw'okulafubana kw'emikono gyo. Onaabanga wa mukisa era obulamu bunaabanga bulungi naawe oba gy'oli. Mukama yeebazibwe. Wakati mu kukabirira Katonda warabasi. Mukama nampa amagezi n'angamba nti tunulira ebikwetoolodde we nnali. Ngenda okwetooloola nga ndaba ennyumba wano mu maaso gange, emabega nga ndaba ekisenge wall, nga ndaba ennyumba ya neighbor wange, ne wano nga ndaba ennyumba ya neighbor wange. N'angamba byetegereze. Ngenda obyetegereza nga ndaba amabaati, nga ndaba emiti, ndaba omusenyu n'amataffaali. Nemmanya Mukama ayogedde nange. I opened up an hardware. So as I speak, I have a hardware at the church. Small. At the same time, I have a mini mart. Another small shop. The goal is creating what we call a cash flow. As my company is fully making investments, we buy, we sell, we manage, we broker, we do valuations, land surveying, anything to do with the properties. We have a building company. As we do all the things I told you, we get cement from our own business. Kubanga buli lunaku nina site gyendiko. Ewaffe ku church buli lunaku tuzimba. Kati cement tumugula kuffe.
Our main target was for Don and Don's Property Services to be the very first business supporter or client for Don and Don's Hardware and Building Solutions. Kati nembanga creatinzewo something huge. Kuba natunulira budget je nakozesa omwaka oguwedde mu kuzimba. Last year I spent 89 millions in hardwares. 89 millions alone in hardwares. So that money this year I want it to be in my own hardware. That's the way to go. Have multiple sources of income. Have cash flow. Have a goal. That's the way to go. Tugenda kubaba amanyi, tugenda kukola eby'amaanyi. Tofaayo. Nanga duweyo yange tekola bukadde, n'edduuka lyange terikola bukadde, wabula nkulaga nti you can walk towards the goal. Don't mind how much you're paying people, however much it is. You're not getting it back, but that is an investment. They are learning. Mukama bwakuyamba ate n'akuwa abakozi nga bategeera pain yo, ne bamanya nti nsasula sente naye sizikola, oba omaze. Anti oba ogenda kuba w'amaanyi. Anyway, ebyo ebigambo byange ebya leero. May God bless you and use you and work with you and shine upon you. God bless you. I love you so much. I am Pastor Don, looking forward to have a meeting with you soon at Kingdom Kampala. I want to be hosting people for business ideas. And don't forget to subscribe to our channels on YouTube. It's Don and Dons. Yes, Don and Dons. That's our YouTube channel. And number 2, we are selling land. We have a building company. We serve and distribute hardware materials from bricks, sand to iron bars and iron sheets. We have everything in plenty. Mukama akuwa omukisa, nkwagala nnyo nkusabira. Mukama azibula amaaso go, onoonye obugagga obutuufu. Olimo okunoonya obugagga obutagasa. Mu linnya Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Amiina. God bless you.